Kenya hii. Hii Kenya tunataka utangamano, tunataka umoja, tunataka kusonga mbele kama tumeungana pamoja. Hii maneno ya kupiga viongozi, hiyo imepitwa na wakati. Kwa hii wakati yenye tuko sahihi, hatufai kupigana eti tunapiga viongozi wetu aswa kwa mazishi. Mahali watu inafaa waomboleze. I want to say that as much as you disagree with the former deputy president, please give him respect that he deserves. Mzee Atuoli. Mzee Atuoli, tunakuheshimu. You have served this nation very well. But there comes a time, hata Simba pia, kuna mahali Simba anazeeka. Hivi hawalipi pesa yao, ujaenda kwa TV kuwatetea, wewe unasema term limit itolewe, wewe unasema sijui nani hawezi. Kenyans are suffering, languishing in poverty. The unemployment rate is higher than. Instead of talking about unemployment, instead of talking about the young youth who are actually, they are not inspired, they are losing hope, you are talking about term limit. Shenzi. Asanteni sana. Hili nitazungumuza kwa lugha ya Kimombo. Ndio wale wenye hawaelewi Kiswahili kama wenzetu kama wa Sudanese wanaweza nielewa vizuri. First, I want to start by the book of Galatians, chapter 3, verses 1, that says, "Dear Galatians, who bewitched you?" Mulianza na roho, sasa munamaliza na mwili. Sisi wa Kenya, swali ni je, wa Kenya ni nani alituroga? Aswa wenzetu kutoka bonde la, kutoka huko Central. Imefika mahali gani yenye sasa mumeanza kupigana nyinyi wenyewe kwa wenyewe? Munapiga mpaka viongozi wenye nyinyi wenyewe muliweka kuongozi. Aibu kwa Kenya mzima. Internationally, BBC, kwa Fox News, kila mahali ina trend ya kwamba a deputy president, the former deputy president, eti amepigwa na mawe mpaka tent na vidi anarushwa naye. Kiongozi wenyu ishindwe. Hiyo tabia kama hiyo hatutaki kuona Kenya hii. Hii Kenya tunataka utangamano, tunataka umoja, tunataka kusonga mbele kama tumeungana pamoja. Hii maneno ya kupiga viongozi, hiyo imepitwa na wakati. Kwa hii wakati yenye tuko sahihi, hatufai kupigana eti tunapiga viongozi wetu aswa kwa mazishi. Mahali watu inafaa waomboleze. Kuna watu wenye wamepoteza wazazi wao hapo, kuna watu wenye wamepoteza mtoto yao hapo, kuna watu wenye wamepoteza wana yao hapo. Munaenda kupigana kwa mazishi. Hiyo ni tabia yenye hatufai kuona kwa hii Kenya. Kama ili tusonge mbele, tuache kupigana. Kama wewe ukubaliani na mtu fulani, usikae hapo. Amu kuja wakati yako na uomboleze na uende, badala ya kupigana. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni aibu kubwa. Sisi tunataka tuheshimu viongozi wenye kwa uongozi sahihi, na hata viongozi wenye wameretire kuongozini, na hata wenye wanakuja. Sisi ni wazazi, na sisi pia tuko na wazazi. Hatutaki kuona wazazi wetu wakipigwa, hatutaki kuona sisi tukipigwa, ama watoto wetu waone kama sisi tutapigwa. That is a bad manners, and those who did that kind of work, shame on you. Your approach is as old as Fort Jesus. So now, I want to say that as much as you disagree with the former deputy president, please give him respect that he deserves. He serves as a deputy president, and history will judge it that he was once a deputy president of this nation, and it stands that way. We don't want people to negotiate. We don't want people to behave in a pejoratively, obnoxious and upcobly way. We are not going to accept that. So maneno ya Gachagua, nimesema tusirudie kitu kama hiyo, tupendane. Let us disagree without being disagreeable.
Each of us, we have different policies. We have different ideology. You don't need to accept my ideology so that you live. Live and let others also live. All of us, we are Kenyans and we belong to this nation. And we will stay to this nation until that day that we will be summoned by the trumpet as our Lord Jesus Christ come back. As I go to the next point, kabla niende kwa ile mada ya pili, nataka kuongelea mzee Atwoli. Mzee Atwoli, tunakuheshimu. You have served this nation very well. But there comes a time, hata Simba pia, kuna mahali Simba anazeeka. Even the most fierce lion get tired and get weary. Atwoli, you have outrun your period as a leader, as a servant, as a leader in this nation. You can't come here and you go to the national TV and then you say that term limit should be removed. Who told you that? Who told you that we needed to remove term limit? The people who made that term limit were there. You want to tell us that they are foolish? That term limit came by the blood of people. There are people who fought for that term limit to be put there. If you can't serve for 5 years, well, even if you give you 100 years, you will not do it. If you can't do something in 2 years or even 5 years, then even if we give you 100 years, you will not do it. We don't need term limit. We need somebody who we will make accountable in 5 years. If you don't do that, we take you home. Not you come there, umezeeka, tunaheshimu juu kila mtu uzeeka. You need now to retire. There are young people who are vigorous, who are motivated, who are fired up, ready to serve this nation. Saa hizi inafaa retire, you give room to a new blood. Give room to a new blood if you see that you have outweighed or you have reached a point where now you have suspended reasoning. I've seen you have decided to suspend reasoning. Nowadays you don't fight for the work of workers. Hao madaktari hawalipwi pesa yao, ujaenda kwa TV kuwatetea, wewe unasema term limit itolewe, wewe unasema sijui nani hawezi. The constitution gives every Kenyan's right to vie for any elective position so long as they are qualified. You don't write somebody off ya kwamba hawezi. Unajua yeye hawezi aje, wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Eh? Do you read into somebody's heart? Are you God? So respect other people's right, respect other people's constitutional benefit and privileges. Don't write other people's off. Okiya Mutata is a Kenyan just like you. He has a right to vie for any position. Let him vie, and then the people of Kenya make the decision. You are not. Your vote is only one. You only have one vote. Once you have voted that one vote, there are other millions of Kenya who will also make a decision. So you don't write somebody off or you don't discourage. We need people who inspire others. As a leader, you need to be an inspirational leader, not a leader who undermine other leaders, or not a leader who comes and then discourage other leaders who have ambition. What kind of a leader are you? You shout in these TVs, in this television, you abuse people, shenzi. Si wewe unasema shenzi. Na sasa wewe unakuja unasema eti huyu hawezi. When we need you to come and inspire these young leaders to go even for their ambitions. Now you come and then you make a lot of noise in JKF inagi. And then you say eti shenzi, eti nani hawezi, anaitwa Okiya Mutata hawezi. Okiya Mutata is a Kenyan and is qualified. He's a senator. He has fought for Kenya. He has been arrested. He has suffered for this nation. When did I see Atwoli being arrested? Since I knew him as a young man, I have a lot of respect for him. I knew him as a young man. I've never seen him being arrested. I've seen
Okiya Mtada being arrested right in front of Supreme Court by himself change, fighting for the right of people. It is Okiya Mtada who went to court and then he petitioned against this finance bill. Atuoli, where are you? Atuoli, where are you? Young Kenyans are suffering, languishing in poverty. The unemployment rate is at its highest. It's at boiling point. In fact, it is exploding. Where are you, Atuoli? Why are you not talking about that? Instead of talking about unemployment, instead of talking about the young youth who are actually, they are not inspired, they are losing hope, you are talking about term limit. Shenzi. Asanteni sana.